Der bevorstehende NATO-Gipfel steht im Fokus der globalen Aufmerksamkeit, geprägt von einer Reihe kritischer geopolitischer Herausforderungen. Im Zentrum der Gespräche, die anhaltende Aggression Russlands gegen die Ukraine, die besorgniserregenden Entwicklungen rund Irans Atomprogramm und die allgegenwärtige Unsicherheit über die zukünftige Rolle der USA unter einem möglichen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Beobachter sprechen von einem Wendepunkt für das Transatlantische Bündnis. Die Notwendigkeit eines geschlossenen Vorgehens wird von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wiederholt betont, doch interne Differenzen bleiben spürbar. Es ist ein Balancing zwischen Abschreckung und Diplomatie, der die Allianz fordert. Ukraines Bestreben, ein Vollmitglied der NATO zu werden, dominiert die Agenda. Q fordert klare Beitrittsperspektiven und die weitere militärische Unterstützung. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fördern einige östliche NATO-Staaten eine schnellere Integration, während westliche Mitglieder, angeführt von den USA und Deutschland, weiterhin Bedenken hinsichtlich einer direkten Konfrontation mit Russland äußern. Ein Umfrage des Pew Research Center seit jedoch ein wachsende Unterstützung für die Ukraine in vielen NATO-Ländern. Die Allianz ringt eine gemeinsame Position, die soll Hoffnungen als auf die Stabilität der Region berücksichtigt. Ein endgültige Entscheidung über den Beitrittszeitplan wird erwartet. Die russische Aggression bleibt die größte Sicherheitsbedrohung für das Bündnis. Westliche Geheimdienstbericht, zitiert von der New York Times, warnen vor einer langfristigen Militärstrategie Moskaus, die über die Ukraine hinausreicht. Die NATO reagiert mit einer verstärkten Präsenz in ihrer Ostflank und erhöhten Verteidigungsausgaben. Kreml-Sprecher Dmitry Peskov verurteilt dies als Eskalation und die Bedrohung der russischen Sicherheit. Ein Studie des International Institute for Strategic Studies, ISS, bestätigt jedoch, dass Russlands konventionelle Streitkraft in Europa eine erhebliche Gefahr darstellen. Die NATO-Strategie konzentriert sich auf kollektive Verteidigung und die Abschreckung, jede weitere Expansion Russlands zu unterbinden. Die Diplomatie bleibt angespannte. Die Erinnerung an Donald Trumps frühere Präsidentschaft und sein wiederholten Angriff auf die NATO schritt über dem Gipfel. Trump kritisiert die mangelnden Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten und stellt die Relevanz von Artikel 5 in Frage. Die Washington Post berichtet damals ausführlich über seine Drohungen, Bündnispartner im Stich zu lassen, sollten ihr finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllen. Dies Aussagen führten zu erheblichen Spannungen innerhalb der Allianz. Während viele Mitgliedsländer ihr Ausgaben wieder erhöht haben, bleibt die Sorge vor einer Wiederholung dieser Rhetorik präsent. Die Europäer suchen verstärkt nach Wegen, ihr eigen Verteidigungsfähigkeit zu stärken, unabhängig von der Haltung Washingtons. Die große Sorge im Fall einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus betrifft die Glaubwürdigkeit von Artikel 5, dem Kernstück der kollektiven Verteidigung der NATO. Trump äußert sich in der Vergangenheit mehrfach skeptisch, ob die USA einem angegriffenen Bündnispartner beistehen werden, wenn dieser seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Dies wird die gesamte Abschreckungsstrategie der NATO untergraben. Experten des Atlantic Council warnen vor einer Existenzkrise für die Allianz. Während aktuell Regierungsvertreter in Washington die unerschütterliche Verpflichtung zu Artikel 5 bekräftigen, sind europäische Politiker alarmiert. Sie versuchen, diplomatische Kanäle zu stärken und auf die transatlantische Solidarität hinzuweisen, solche Szenarien abzuwenden. Die Ungewissheit bleibt bestehen. Irans Atomprogramm stellt ein wachsende Bedrohung für die regionale und globale Sicherheit dar. Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation, IAEO, bestätigen, dass Teheran seit Jahren in Rekerung massiv vorantreibt und die Kooperation mit internationalen Inspektoren eingeschränkt hat. Das Wall Street Journal meldet kürzlich, dass der Iran fast in Waffenqualität anreichert. Diese Entwicklung verschärft die Spannungen im Nahen Osten und darüber hinaus. NATO-Mitglieder sind sich einig, dass Irans Nuklearaufrüstung gestoppt werden muss, doch die Meinungsverschiedenheiten über die Wiefrage sind erheblich. Die sich nach einer gemeinsamen Strategie, die soll Druck als auf Dialog umfasst, bleibt eine Herausforderung für das Bündnis.
Die NATO-Mitglieder verfolgen unterschiedliche Ansätze im Umgang mit dem Iran. Waren einige europäische Staaten weiterhin diplomatisch wege die Einhaltung des Atomabkommens, JCPOA, befürworten, plädieren an der Verschärfung Sanktionen die Einheit Gangart. Quellen der deutschen Welle berichten von intensiven Diskussionen hinter verschlossenen Türen. Dies internen Spannungen erschweren eine kohärente Bündnispolitik. Die USA, unter der aktuellen Administration, haben sich für eine Kombination aus diplomatischem Druck die Sanktionen entschieden, wobei ein Rückkehr zum JCPOA nicht ausgeschlossen wird, soll Teheran sein wirklich tungen erfüllen. Die Herausforderung besteht darin, einen Konsens zu finden, der Irans Nukleargefahr eindämmt, und eine weitere Eskalation zu riskieren. Ein möglicher Regierungswechsel in den USA könnte auch die Iran-Politik der NATO drastisch beeinflussen. Donald Trump sagt die USA 2018 aus dem JCPOA Zurich setzt auf eine maximale Druckstrategie. Laut Berichten von Axios signalisiert sein Team für ein möglich zweite Amtszeit eine noch aggressiver Haltung gegenüber Teheran, die auch militärische Optionen umfassen könnte. Dies wird die Spaltung innerhalb der NATO, die bereits bei der Iran-Frage existiert, vertiefen. Europäische Verbünde befürchten eine weitere Destabilisierung der Region die sind besorgt über mögliche Alleingang der USA. Das Bündnis muss dann eine Strategie finden, die soll die transatlantische Einheit bewahrt als auch die Eskalationsrisiken minimiert. Die Auswirkungen wären weitreichend. Der bevorstehende NATO-Gipfel muss sich diesen multiplen Krisen stellen, die anhaltende Bedrohung durch Russland, die unsichere Zukunft der Ukraine die nuklearen Ambitionen der Iran. Hinzukommen die internen Spannungen, die durch unterschiedliche Nationalinteressen die möglich Rückkehr Trumps verstärkt werden. Die Allianz muss ihren Zusammenhalt demonstrieren, ihre Relevanz die Abschreckungsfähigkeit zu wahren. Beobachter der Süddeutschen Zeitung betonen, dass die Fähigkeit der NATO, Kompromiss zu finden die ein gemeinsame Linie zu verfolgen, in diesen Zeiten auf die Probe gestellt wird. Es geht nicht nur externen Feind, sondern auch die starke internen Bands. Inmitten dieser komplexen Gemengelage muss der NATO-Gipfel klar sein als den. Es gilt, die Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten, Russlands Aggression glaubwürdig entgegenzutreten die eine gemeinsame Strategie im Umgang mit dem Iran zu definieren. Gleichzeitig muss die Allianz ihre eigene Widerstandsfähigkeit gegen interne Spaltungen stärken, insbesondere im Hinblick auf die potenzielle politische Zukunft in den USA. Die Entscheidungen, die auf diesem Gipfel getroffen wurden, könnten die Global Sicherheitsarchitektur für die kommenden Jahre prägen. Es ist eine Gratwanderung, bei der das Bündnis zwischen militärischer Stark, diplomatischer Finesse die politischer Einigkeit navigieren muss, den Frieden die Sicherheit seiner Mitglieder zu gewährleisten.